So good morning students. So today we are discussing about 10th class biology heredity. So last class I explained you up to the contrasting characteristics of pea plant regarding 7 pairs of contrasting characteristics. Already we studied about 7 pairs of characteristics like regarding to two characteristics for the flower, two characteristics for seed, and two characteristics for fruit, and one characteristics for stem. So today let us discuss about a important concept topic, that is why Gregor Johann Mendel has selected pea plant for conducting experiments. Also we discussed last day. So again some more important points about pea plant given in this box. So let us go to that. Already I explained you. Pea plant is a annual plant. Already I given depending on the plant's lifespan, they are classified into 3 groups: annual, biennial, perennial. So annual plant means the plants which spend their life in 1 year only. Those are called annual plants. Those plants spend their life within 2 years. That is called biennial plant. The plants which spend their life entire more than 2 years, they are called perennial. But the pea plant the lifespan is 1 year only. So within 1 year the lifespan will be completed, hence the pea plant is an annual plant. With a life cycle of 1 year, it is a cool season crop grown in many parts of the world. So this pea plant will grown in many parts of the world. Peas were present in Afghanistan in 2000 BC, in Harappa, Pakistan, and in northeast India 2250 to 1750 BC. In the second half of the second millennium BC, this pulse crop appeared in the Gangetic Basin and southern India. Pea contain the most important vitamins, vitamin A, C, E, K and B, and minerals like calcium, iron, magnesium, manganese, phosphorus, sulfur and zinc. So because of these vitamins and elements this is most important to our diet, which gives more proteins. So when we consume the pea plant, the peas, so mainly we get the proteins. So Mendel hypothesized that characteristics were carried as a trait. An organism always carried a pair of characteristics for a character. So if a character is brought by a pair of factors, if any character, either it is height, color, quantity, color, whatever may be, but it brought by a pair of factors. He also hypothesized that distinguishing traits of the same character were present in the population of an organism. He assumed that the traits shown by pea plant must be in the seeds that produced them. The seeds must have obtained these traits from the parent plant. So how do parent plant pass on their traits to the seeds? So will the seeds from tall plants always produce new tall plants? Mendel carried out several experiments to find out answers to such type of questions. So the main questions here, which was the
the tall plants always will not produce tall plants. Sometimes what's happened, they produce dwarf plants. Some plants gives rise to tall plants. So in this way, procedure followed by the Mendel. Let us go to that. Mendel selected varieties of plants, obtained their seeds and grew more plants out of them. He first allowed self-pollination to take place in plants of particular variety. So first of all, he done the self-pollination. Already I said you what is self-pollination means. Transfer of pollen within the flower, means same flower, it is called self-pollination. By the process of repeated self-pollination, Mendel produced seeds of varieties he called pure. Whatever he brought result from what we can say that by the self-pollination, he called as a pure. You would often start experimentation with such pure varieties and allow the plant to grow and start flowering. Then you would cross-pollinate them as shown in the figure. Whatever result brought from the self-pollination, again these plants crossed by the cross-pollination. So in picturatively they given. So now here take monohybrid cross. So what is monohybrid cross? The definition of this monohybrid cross is, mono means single. So when we cross two plants by a single character, is called monohybrid cross. So imagine these are the two plants we are crossing or reproducing by taking a single character, this is called monohybrid cross. So cross between two plants by taking single character is called monohybrid cross. So a cross pollination between a pure breed of yellow seed bearing plant and green seed bearing plant give the following result. So here let us take here the yellow colored parent plant and green colored parent plant. But when we cross these, the F1 generation is all the yellow colored. So already I said when we monohybrid cross means crossing two plants by taking one single character is called monohybrid cross. Here already we studied which is the dominant and which is the recessive. Dominate and recessive. So dominate means the organism which expresses the characteristics, that is called dominate. The organism which is inhibit and characteristics will not appear outside, so that is called recessive. So ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము టూ పేరెంట్స్ ప్లాంట్ చూస్తున్నాము. ఈ టూ పేరెంట్స్ ప్లాంట్స్ జనరల్గా మనకి ఎల్లో సీడ్ పేరెంట్ ప్లాంట్ అండ్ పీ ప్లాంట్ అండ్ గ్రీన్ సీడ్ పేరెంట్ ప్లాంట్. ఈ టూ ప్లాంట్స్ని మనం క్రాస్ చేసినప్పుడు, వాటి యొక్క గర్మెంట్స్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి F1 జనరేషన్ అంటే మొదటి తరం F అంటే ఫస్ట్ ఫీలియల్ జనరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మొత్తం కూడా ఎల్లో కలర్నే ఉంటుంది. అంటే ఈ టూ పేరెంట్స్ ప్లాంట్స్ క్రాస్ పాలినేషన్ ద్వారా అంటే రీప్రొడక్షన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి న్యూ ఇండివిజువల్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు అంటే ఎల్లో కలర్డ్ సీడెడ్ ప్లాంట్స్.
మరి ఇక్కడ గ్రీన్ పేరెంట్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, గ్రీన్ కూడా రావాలి అంటే అలా కాదు. ఎందుకంటే ఈ గ్రీన్ అనేది రెసెసివ్గా ఉంటుంది, ఈ లక్షణము బయటికి పడదు. కాబట్టి ఎల్లో మాత్రమే డామినేట్ ఉంటుంది. కాబట్టి F1 జనరేషన్లో మనకి మొత్తం కూడా ఎల్లో కలర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ F2 జనరేషన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ F2 జనరేషన్లో అంటే వెన్ వి క్రాస్ విత్ F1 ఇంటూ F1, F2 జనరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే F1 ఇంటూ F1. సో నౌ let us see that here in 75% yellow, 25% green when we cross F1 into F1, that is in F2 generation. So again when you take F3 generation, in F3 generation what happens, there will be a what we can say 25% is we get. So in F3 generation. So now let us take about F2 generation, how we get F3 generation. So up to here F1. So F1 what? All are yellow, means capital Y, capital Y, capital Y, small y. So in this way we get, so this is, imagine, now I will draw the side here, the okay. Right, capital Y, small y. These are the monohybrid cross parents. So when we take about gametes, these are the gametes when we cross capital Y, small y. So all are generally F1 generations, totally all are yellow seeded parent progeny. So in this way, now when we get F2 means we have to cross with F2. Capital Y, small y, capital Y, small y. These are the F2 parents. So as when we take the like this gametes, capital Y, small y, these are the gametes, capital Y, small y, these are the gametes. So here we get capital Y, small y, capital Y, small y. So in F2 generation, in F1 generation జనరల్గా మనకి 3:1 రేషియో, అంటే 3 ఏమో మనకి ఎల్లో కలర్డ్ F2 జనరేషన్లో,
1% ఏమో green. So when you take in a F2 generation 3:1. So 1% is the green colored shaded plants, 3 is the yellow colored seeded plants, pea plants. So in this way, by this monohybrid cross, what we get means here two types of ratios in examination level they may ask, that is phenotype and genotype, phenotype and genotype. So the monohybrid cross phenotype is how much, means 3:1. The genotype is 1:2:1. 1:2:1. So in phenotype 75% are yellow, 1% green, whereas genotype 25% are pure yellow color, means they have capital Y, 2% means 50% they have yellow color only, but they have the genes capital Y and small y. Remaining 1% is the purely green colored seeded plants. So phenotype and genotype. Monohybrid cross phenotype ratio is 3:1. Monohybrid cross genotype ratio is 1:2:1. This is you have to keep in your mind. Once again, so I will write here monohybrid cross phenotype ratio is 3:1. Genotype ratio is 1:2:1. This is most important in examination level in competitive exams. That is there is a question, 3 important questions. So what is monohybrid cross? For this question the answer is, if we cross two plants by taking single character. సో ఇక్కడ మనం 2 ప్లాంట్స్ని క్రాస్ చేస్తున్నాం అంటే కేవలం కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ తీసుకుంటున్నాం. 2 ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాము, వాటి కలర్ని కంపేర్ చేసి క్రాస్ చేస్తున్నాం కలరింగ్లో. అదేవిధంగా మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యొక్క ఫినోటైప్ మరియు జీనోటైప్ రేషియో. ఫినోటైప్ యొక్క రేషియో ఏంటిది అంటే 3:1. ఫినోటైప్ యొక్క మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యొక్క ఫినోటైప్ రేషియో ఎంత అంటే 3:1. అదే జీనోటైప్ ఎంత అంటే 1:2:1. దిస్ ఈస్ so here the box is given clearly, small y, and this box is called a Punnett box. Whenever we cross in this way we have to draw the, so when we taken the parents, so parents like this capital Y and capital Y and small y and small y. So the capital Y and these are the parents, capital Y and small y. Capital Y is indicate that yellow colored seeded plants, small y indicate that green colored seeded plants. So now this Punnett box you have to take, this is the Punnett box, and you have to write these gametes, capital Y, small y. So next you have to cross this. Now you have to cross capital Y and small y, we get this one, and capital Y and small y, we get this one, and again we have to cross by taking this one, capital Y, small y, we get this one, and capital Y, small y, we get this one. So maximum here in this all are yellow colored only. So because of having
a dominant character, it is called Y, capital Y. So because of having capital Y in all these alleles, so all the F1 generation will be yellow colored seeded plants, So this is the F1 generation. So in F1 generation of the monohybrid cross, we get all the yellow colored shaded plants. Next, when you take the F2 generation, so it means like this. When we take, let us take now one of the parent you have to take. This is F. So here we taken capital Y and small y. This is the parent plant we taken now. This is the F1 generation. Now we are crossing with capital Y and small y. Capital Y and small y, capital Y and small y. So all are yellow, but here genes are different. So now when we cross, so now here we get self-pollination F1 generation. So this is you have to keep in your mind. So we are self-pollinating F1 generation means already I said capital Y small y cross with capital Y small y. So we are crossing now. So the gametes usually what when for this parent the gametes are capital Y and small y. For this parent also same capital Y and small y. These are the gametes. Now these gametes were crossing here by taking this one is capital Y small y, and here we are crossing like this. Now again we are taking the punnet box and we are crossing. So F1 in F1 generation to get F2. So when we cross F1 into F1, so this is you have to keep in your hand. F1 into F1 we cross, we get the result is F2. Now we are doing like this. When we cross F1 into F1 we get what? F2. Now we are getting the result by drawing this punnet box. These are the gametes. Now you have to see that, and capital Y and capital Y and small y. So first one so here what? Capital Y and capital Y. Next capital Y and small y. Now small y and capital Y means again we get capital Y and small y, and small y and small y. So we get small y and small y. So these are the gametes. So you can see that this is the one F2 progeny, this is one F2 progeny, this is F2 progeny, this is F2 progeny. సో F2లో మనకి 4 progeny 4 సంతతి వచ్చింది. ఇందులో ఒకటేమో క్యాపిటల్ వై ఉంది, ఒకటేమో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఉంది, ఇంకొకటేమో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఉంది. అంటే ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఇది వేరు ఇది వేరుగా ఉంది. సో క్యాపిటల్ వైలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటి ఉంది. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వైలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అదే స్మాల్ వైలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. సో ఈ విధంగా మనకు F2 జనరేషన్లో మనకి జనరల్గా జీనోటైప్ తీసుకుంటే మనకు 1:2:1, 1:2:1. సో దిస్ ఈజ్ ద 1, దిస్ ఈజ్ ద 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 1. సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చూస్తే జనరల్గా మనకి 1:2:1 అంటే ఒకటేమో ప్యూర్ ఎల్లో కలర్డ్ సీడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, ఇవేమో ఎల్లో కలర్డ్ సీడెడ్ ప్లాంట్సే కానీ జీన్స్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఉంటుంది, దీనిలో స్మాల్ వై ఉంటుంది, అంటే కంప్లీట్గా గ్రీన్ కలర్డ్ సీడెడ్ ప్లాంట్స్. సో ఇన్ దిస్ వే వెన్ వీ సెల్ఫ్ పాలినేట్ F1 జనరేషన్ ఇన్ F2 జనరేషన్ వాట్ వీ గెట్ మీన్స్ ప్యూర్ పేరెంట్ ప్లాంట్స్ 1%, కొత్తవేమో 2 అంటే 50%, 25%. సో ఇదేమో మనం జనరల్గా 25% తీసుకుంటాము, ఇదేమో 50%, ఇదేమో 25%. ఈ విధంగా సో F2 జనరేషన్ అనేది వస్తుంది. సో మనకి F2 జనరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో క్యాపిటల్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 25%, ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. సో 25% వచ్చేసింది. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇట్లా రాయడం తప్పు.
స్మాల్ వై ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్కు రాయకూడదు. స్మాల్ వై ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు జనరల్గా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం రాయాలంటే క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై రాయాలి. ఇది జనరల్గా ఎంత అవుతుందంటే 25 ఈజ్ ఎల్లో విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 25, అంటే టోటల్గా మనకు 50% వస్తుంది అనమాట. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 50% వస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇదే అనమాట 50% వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి థర్డ్ పాయింట్ స్మాల్ వై ఎంత వస్తుంది అంటే స్మాల్ వై 25% వస్తుంది. అంటే ఇందాక మనం 3 చూసాము, ఏవేవి అంటే జనరల్గా ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏం చూసాము, క్యాపిటల్ వై ఇది ఎంత 25. సెకండ్ పాయింట్లో ఏం చూసాము, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఇవి ఎంత 50%. అదే థర్డ్ పాయింట్లో స్మాల్ వై ఎంత 25. సో 25, 50, 25 టోటల్ 100. ఇదేమో 1%, ఇదేమో 2%, ఇదేమో 1. సో ద రేషియో ఈజ్ 1:2:1. సో F2 జనరేషన్లో మనం తీసుకున్నట్టయితే మనకు జనరల్గా మనకి జనరల్గా 1:, ఓకే. సో these already I said the phenotype and genotype. These technical terms are most important. Phenotype and genotype. Phenotype means expressing of physical characteristics. Pheno means expressing of physical characteristics. Genotype means genetical characteristics. So phenotype means physical characteristics, genotype means genetical characteristics. So monohybrid cross యొక్క phenotype ratio ఎంత అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు 3:1. monohybrid cross యొక్క ఫినోటైప్ రేషియో ఎంత 3:1. అదేవిధంగా మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యొక్క జీనోటైప్ రేషియో ఎంత అంటే మనకి 1:2:1గా ఉంటుంది. 1:2:1గా ఉంటుంది. సో హియర్ దే గివెన్ 1:2:1గా ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ వే దిస్ ఈజ్ ద monohybrid cross and already you know that monohybrid cross. Now dihybrid cross. This dihybrid cross later we will discuss.